Hello friends, today we will learn about vowel diagrams of long sound. They are of long sound. We already learned about vowels. There are 5 vowels we know, and each vowel is having 2 sounds that also we come to know. The 5 vowels are A, E, I, O, U, and sounds are they are having 2 sounds for each letter. A is sounded, the short sound of A is A, and the long sound goes with the same letter sound A. And for E, it goes with the E short sound is A and the long sound is E. And I, E, I. And O is having also 2 sounds, that is O, the short sound, and O, the long sound. When we go with U, U is also having the 2 vowel sounds. The short sound of U is and the long sound goes with the U. See, today we are going to learn about diagrams. What are diagrams? Diagrams are nothing but how we learned about the blunts. In the same way, the diagrams are also the sounds when taken 2 letters. అంటే diagrams అంటే ఏమంటామంటే 2 sounds, 2 vowel sounds తీసుకున్నప్పుడు మనకి దాంట్లో ఏమొస్తుందంటే the first sound ఏముంటుందో first letter, it takes the long sound అన్నమాట. Long sound is nothing but ఏమంటే ఆ ఉండే సౌండ్ లెటర్కి సౌండ్ వచ్చేదాన్ని మనం లాంగ్ సౌండ్ అని చెప్తాం. దిస్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ లెర్నర్స్ విత్ గీత. ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్. లెట్స్ ఎంటర్ ఇంటు ద టాపిక్. చూడండి, ఇక్కడ మనకి డయాగ్రామ్స్ లో నేను చెప్పినట్టు మనకి ఏముంటుంది, లాంగ్ వావల్ సౌండ్ డయాగ్రామ్స్ ఈరోజు మనము నేర్చుకుంటున్నాము. సో వావల్ డయాగ్రామ్స్ విత్ లాంగ్ సౌండ్ అన్నమాట. ఈరోజు మనకు వచ్చి ఇక్కడ లాంగ్ సౌండ్, లాంగ్ వావల్ డయాగ్రామ్స్ అంటే ఈరోజు మనం నేర్చుకునేది. ఈ లాంగ్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద సౌండ్ ఎలా ఉంటుంది. 2 వావల్ సౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి వావల్ కి ఎలా వస్తుందంటే సేమ్ సౌండే తీసుకుంటుంది. ఐదర్ ఇట్ మైట్ బి ఆఫ్ 2 ఆర్ ఇట్ మైట్ బి ఆఫ్ 1. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ సౌండ్స్ అనేది. చూడండి, ఇక్కడ AW ఈజ్ ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ ఆవ్, ఆవ్, అండ్ AU ఈజ్ ఆల్సో ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ ఆవ్. చూడండి, ఇక్కడ W ఉంది, ఇక్కడ U ఉంది, బట్ ఇట్ సౌండ్స్ సేమ్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్ డయాగ్రామ్స్ అన్నమాట. వర్డ్స్ స్పెల్ చేసేటప్పుడు మనకు సేమ్ అనిపిస్తుంది సౌండ్, బట్ వైల్ రైటింగ్ the letter differs and the meaning also totally differs అన్నమాట. Let's see how it goes. See here, ow, ow, paw, aw. చెప్పాను కదండి, ఇక్కడ ఏ సౌండే తీసుకుంటుంది. పా, ఆ సౌండే వచ్చింది. లా, ఆ, రా, ఆ. చూడండి, ఆ సౌండే వచ్చింది కదా మనకి. The same sound ఇక్కడ కూడా వస్తుంది అనమాట. AU is also pronounced in the same way. How is sauce? AUని కూడా సాస్ కదా, ఆ అనే వస్తుంది. ఫాల్ట్, ఫాల్ట్, ఆంట్, అదే సౌండ్ వస్తుంది అనమాట మనకి. దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ వాట్ లాంగ్ వావల్ డయాగ్రామ్స్. నెక్స్ట్ we will move to U. U, 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 U అనే సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. హౌ ఇట్ గోస్ హియర్, బ్లూ, యూ వచ్చింది మనకి. క్రివ్, యూ, గ్రివ్, యూ. చూడండి, W రాస్తాము బట్ ఇట్ సౌండ్స్ యూ ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట. బ్లూ, క్యూ, యూ, ఊ అనే వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఈ ఐ అండ్ ఈ వైకి తీసుకుందాము. ఐ అనే వస్తుంది. వెయిన్, 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 రెయిన్డీర్, ఎయిన్, ఈ అని వస్తుంది అనమాట. మనకి లాంగ్ సౌండే తీసుకుంటుంది అక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ వై, హే, ఏ, గ్రే, క్రే, అదే సౌండ్ వస్తుంది చూడండి. లాంగ్ సౌండ్ అనే తీసుకుంటుంది. దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ వాట్ లాంగ్ వావల్ డయాగ్రామ్స్ అనమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హియర్ ఐ, ఐ, పై, పై, ఐ అనే సౌండ్. టై, ఫ్రై, ఐ, థై, రైట్, లైట్, ఐని ఐ అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అండ్ ద నెక్స్ట్ వి విల్ సీ హియర్ oil, oil. OY is also pronounced as oil and OI is also pronounced as oil. చూడండి, ఇక్కడ boy, oil, soil, oil,
oyster. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో వచ్చింది మనకు oyster, oyster, oi నే వచ్చింది. The second one is oi. I said that oi is also pronounced as oi నే పలుకుతాం. ఎలా చెప్పాలి చూడండి ఇక్కడ coin, o నే వచ్చింది కదా, foil, oil, boil, oil. చూడండి సౌండ్స్ సేమ్. డయాగ్రామ్స్ లో ఇదే బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. They sounds same అన్నమాట, but the meaning totally changes and the letter also changes there. Next we will shift to O, W and O, U. See here O, W is pronounced as ow and O, U is pronounced as ow. Both are pronounced as ow itself. See here ow, how, owl, cow. See here ow, ow అనేది వస్తుంది మనకి. And the next one is OU is also pronounced as ow itself here. Round, house, mouth, ow, ouch. These are called what? Diagrams. And the next we will shift to here OE and OW, OU. These are all pronounced. See here 3 I have written. The 3 will pronounce with the same sound anamata. O, O, O ani vastundi chudandi. Do, toe, goes, o, o long sound o ane తీసుకుంటా ఉంది ఇక్కడ. ow, o, bow, low, show, o ni o ane చెప్తున్నాం. That's why they are called what? Diagrams, long diagrams anti. And o is also pronounced here is o itself. See here o is taken as o, coat, o, soul, o, for, o. Next UI and UE. UI, UE ki kuda chuddam ippudu manamu. UI is pronounced as U itself. Suits, fruits, juice, ane vastundi chudandi. And here UE is also pronounced as two itself. See true, flew, shoe, ani vastundi. See these are called what here? Diagrams anamata, which sounds same anti, but the meaning totally changes anamata. This is how it goes. మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను. If you do like our video, please do a comment on this. Don't forget to like this and share with your family and friends. And don't forget to subscribe my channel. This is Learn is with Geeta. Thank you.